Hi friends, welcome to my YouTube channel Journey to Job with Srikanth. Let's start our today's session. Let's start a new topic today, ratio and proportion. We are going to start our class 1 today. Ratio and proportion. See, basically ratio ante ఏంటి అసలు comparative relation between two amounts or quantities of same type is called ratio. See, ratio is a comparison between two quantities or two amounts or two units of same type. This is very important. You cannot compare different types. Suppose you cannot compare kg with minutes, or even kg with grams also you cannot compare. So this is also not proper ratio. This is not at all a proper ratio. Okay, this you cannot compare. At any time you cannot compare, but sometime you can compare by converting kg into grams. Okay, so this is a ratio. Basically this is a comparison between two quantities of same type. Ratio always occurs between same units. See, same units. Suppose 500 rupees and 50 paise. See, you cannot tell this is 10 by 1 ratio. This is absolutely wrong. Likewise, kg you can compare, but kg gram you cannot compare. Hour minute you cannot compare. Second you can compare, but second minute, second hour you cannot compare. Okay, so this is what it means. Next, a is to b is to c is to d. Then a and d are called extremes, b and c are called means. So ఇక్కడ a and d extreme position లో ఉన్నాయి, so they are called extremes, and b and c are called means. And a by a is to b is to c is to d, we can write like this: a by b is equal to c by d. Okay, so a cross multiply చేస్తే AD is equal to BC. So product A and D are what? Extremes. B and C are what? Means. So product of extremes is equal to product of means. That is what is explaining here. Okay. Next, directly proportional. Directly proportional ante, see, directly proportional ante enti. See, x is directly proportional to y. Means y increase aithe x will increase. Y decrease aithe x will decrease. That is directly proportional, directly related to y. You can indicate x directly proportional to y as this proportionate symbol. If you want to remove this symbol, you have to multiply with some constant. Okay, so this is what directly proportional means. And inversely proportional means x is inversely proportional to 1 by y. Means if y increases implies x decreases, and y decreases implies x increases. Okay, so they are inversely proportional. Okay, next, if you want to remove this proportional symbol here, you have to multiply with a constant k into 1 by y. Okay, so this is what it does mean. Next, proportion is what? See, when two ratios are equal to each other, then they are called proportional. When two ratios are equal to each other, then they are called proportional. See, a by b ratio is equal to c by d, equal to e by f, equal to g by h. See, these are all proportionals. Okay, a by b is proportional to c by d, is proportional to e by f, proportional to g by h, like that. Okay, so a b c d are in proportion. Okay, next, 2 is to 5 equal to 6 is to 15. So 2 and 5, 6 and 15 are in proportion. Okay, next, we will see some rules. మనం కొన్ని రూల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఏంటంటే it does not change the ratio when we multiply or divide antecedent and consequent of the ratio by some non-zero number. See, if a ratio we have a by b, suppose multiply and divide with m, it will become MA by MB. Absolutely, M will go again you will get A by B only. Suppose you divide this ratio with 1 by n, and A with A, divide A with n and divide B with
n. So it will also cancels and finally you will get a by b only. So if you multiply or divide a ratio with a non-zero number, okay, zero number you cannot multiply and divide. Non-zero number means either it may be positive number or negative number also. If you multiply with and divide with negative number also, the ratio won't change. Okay. Next, inverse ratio. See, suppose we have ratio A is to B, and we have to find out the inverse ratio means 1 by A is to 1 by B. Simply inverse these two, 1 by A, 1 by B. That is inverse or reciprocal ratio of A is to B. Okay. This is called inverse ratio of A, B, or reciprocal ratio of A, B. Okay. Next, invertendo. Invertendo means suppose A is to B equal to C is to D. So we can write like this, A by B is equal to C by D. ఇప్పుడు ఇన్వర్టెండో అంటే see B by A equal to D by C. This is invertendo rule. Okay. Means simply inverse this ratio and this ratio, you will get some new relation, but it means this only. Okay. That is invertendo. You can use like this. Next, alternando means same A is to B is equal to C is to D. Then A by B is equal to C by D. Normally మనకి తెలుసు. అప్పుడు alternando అంటే see A by C is equal to B by D means these two positions interchanged. A by C is equal to B by D. This is alternando. Next, componendo అంటే see A by B is equal to C by D కదా. సో ఏం చేస్తాం కంపోనెంట్ A plus B by B is equal to C plus D by D. This is componendo. Okay. Simply this is componendo. How you get actually this? So simply A by B plus 1 equal to C by D plus 1. Then A plus B by B is equal to C plus D by D. This simple it is. Okay. Just add 1 both sides, will make no change to this ratio. See, plus 1 you can get cancel again, you will get A by B and C by D only. And how to get A by B is equal to C by D from this? See, simply -1. Okay. A plus B by B -1 equal to C plus D by D -1. You will get this ratio again. Okay. Next, dividendo. Dividendo means simply see we have A by B is equal to C by D. Dividendo means A minus B by B is equal to C minus D by D. Simply -1 here, -1 here, you will get this. +1 here, +1 here, you will get this. Okay. Componendo and dividendo. This is very important. Okay. Componendo and dividendo means A plus B by A minus B is equal to C plus D by C minus D. See, A by B is equal to C by D implies this ratio. యాక్చువల్గా ఇట్లాంటి మెథడ్ మనం ఎప్పుడు వాడతామంటే బిగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇవి ప్రపోర్షనేట్గా ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఇవి క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ చేయడానికి వి విల్ యూజ్ దిస్ మెథడ్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద చాప్టర్ పర్సంటేజ్ while explaining some question. ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దిస్ కంపోనెంట్ అండ్ డివైడెండో మెథడ్. ఓకే. యూ క్యాన్ రిఫర్ ఫ్రమ్ దిస్. నెక్స్ట్, mean proportion. Mean proportion means suppose A and B are there. Mean proportion X is such that A by X is equal to X by B. Means this AB is equal to X square or X is equal to under root AB. So this is X is the mean proportion of AB means X is equal to under root AB. If X is mean proportion of A and B, then X is also geometric mean. Geometric mean of A and B is what? Under root AB only. Okay. You will get in arithmetic, geometric and harmonic positions. I will explain those relations. Okay. Next, third proportional ante enti? Third proportional ante simple. See, there is A and B unnai. Third proportional X is such that A by B is equal to B by X. Okay. Simple. A by B is equal to B by X. This is third proportional.
So x is equal to b square by a. Okay, this is third proportional. Next, actually you have to remember all these rules. See, third proportional is what, mean proportion is what, component or dividend, how to component or dividend, how to use this rule, dividend, how to use this rule. Next, here component rule, how to use alternando, invertendo, you know, need to. Next, this rule 1, if you multiply or divide any ratio, it doesn't change. Next, inverse ratio, what is inverse ratio? All this you have to learn. Okay, next we are going for fourth proportional. Suppose there are a, b, c, and let x be the fourth proportional to a, b, c, then a by b is equal to c by x. This is the fourth proportional, so x is equal to bc by a. Okay, next, first proportional. See, there are a, b, c, and we have to find out first proportional, then x by a is equal to b by c. So x is equal to ab by c. Okay, these are all the rules in రేషన్ ప్రపోర్షన్. అండ్ ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా ఇంకేమైనా ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ అండ్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ we are moving for the first question now. See, first question is x is equal to 1 by 3 y and y is equal to 1 by 2 z, then x is to y is to z. This is simple. I already explained many times in percentage. So x is equal to 1 by 3 y అన్నాడు. సో సింప్లీ x by y is equal to 1 by 3 అని రాయొచ్చు కదా. సో y is equal to 1 by 2 z అంటున్నాడు. సో y by z is equal to 1 by 2 అని రాయొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు x is to y ఏమవుతుంది, 1 is to 3 అవుతుంది. y is to z ఏమవుతుంది, 1 is to 2 అవుతుంది. సో మనం ఏమని చెప్పాము, x is to y is to z అంటే see this rule. సో 1 into 1 1, 1 into 3 3, 3 into 2 6. So this is the answer. So 1 is to 3 is to 6. And how this is derived? See, y is common in these two. Y value here is 3, here is 1. So simply multiply and divide with 1. Make both places y value సేమ్, అంటే రెండు చోట్ల y వాల్యూ సేమ్ చేస్తే వచ్చేదే ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ y 3 అయింది, z 6 అయింది. సో x ఏమో 1, x is to y is to z నో. x ఏమో 1 ఉంది, y ఏమో 3 ఉండి, ఇక్కడ కూడా 3 ఉంది, సో 3 ఉంటుంది, z ఏమో 6. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సింప్లీ, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్. నెక్స్ట్, p is to q is equal to r is to s is equal to t is to u is equal to 2 is to 3. So simply p by q is equal to r by s is equal to t by u is equal to 2 by 3 anta. Then asking mp plus nr plus ot by mq plus ns plus ou. Simply it is 2 by 3 only. Okay, but how to do this? See, m into p is what? See, 2. P let us take 2. R let us take 2. T let us take 2. And Q, S, U are 3. So 2m plus n. N and R and 2. So 2n plus T and T 2. 2o by m, Q and T 3. So 3m, 3n and 3o. సో ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే m ప్లస్ n ప్లస్ o, ఇక్కడ 3 కామన్ తీస్తే m ప్లస్ n ప్లస్ o. ఓకే, సో m ప్లస్ n ప్లస్ o, m ప్లస్ n ప్లస్ o గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో అగైన్ 2 by 3 is the answer. So this is the answer. ఓకే, ఇక్కడ p by q is equal to r by s is equal to t by u అయినప్పుడు సింప్లీ xp ప్లస్ yq ప్లస్ zt by xq plus ys plus zu is equal to same p by q r by s t by u. Okay, so you have to calculate, you have to remember this formula. Directly you can write 2 by 3, no need to calculate anything. Okay, next, fourth proportional అడుగుతున్నాడు. See, 3 ఇచ్చాడు, a, this is a, this is b, this is c, 3 ఇచ్చి fourth proportional x అడుగుతున్నాడు. సో సింప్లీ 0.12 by 0.21, this is a by b is equal to c by d, that is 8 by x.
See, ఇక్కడ డెసిమల్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ డెసిమల్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో సింప్లీ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ద డెసిమల్. సో 3 into 4, 3 into 7, 4 into 1, 4 into 2. So what remaining thing is here, 1 by 7 is equal to 2 by x. So x is equal to 14. So 14 is the answer. Very simple question. Now next question. If m is to n is equal to 3 is to 2, 4m plus 5n, 4m minus 5n. See, asking 4m plus 5n by 4m minus 5n. అంటే ఇక్కడ m by n is equal to 3 by 2 కాబట్టి just take m is equal to 3 and n is equal to 2. So 4 into 3 plus 5 into 2 by 4 into 3 minus 5 into 2. It will become 12 plus 10 by 12 minus 10. It will again 22 by 2. 2 1 ja, 2 2 ja. So 11 is to 1 is the answer. So this is the answer. And in a ratio, whenever you will see ratio, you can directly, you see m and n ki relation you know, but you don't know the exact value of m and exact value of n. But when they are asking a ratio, you can consider m is equal to 3 and n is equal to 2. Okay, directly you can put, and no need to do all this calculation. You can directly write also. For practice purpose I explained this. Okay, next. See, a is to b is this ratio, b is to c ratio given, d is to c given, not c is to d. Just observe, a is to b is to c is to d is asking. So this is 4 ratio. This is important question, sorry. So a is to b is equal to 2 by 9 is to 1 by 3 ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ సింపుల్గా మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, a by b is equal to రావాలి కాబట్టి 2 by 9 అలాగే రాయండి, ఈ 1 by 3 మాత్రం రివర్స్ చేయండి. చేస్తే 3 1 ja, 3 3 ja, సో రిమైనింగ్ థింగ్ ఈజ్ 2 by 3. సో దిస్ ఈజ్ a by b రేషియో. సి రాసిన అలానే ఉంటుంది, a by b is equal to 2 by 9 by 1 by 3 and we know how to multiply, how to do this calculation. 2 by 9 into, it will, this denominator will become reverse, so 3 by 1. Same thing here, see. So a by b is 2 by 3. Next, b by c is what, 2 by 7 and just reverse 14 by 5. So 7 1 ja, 7 2 ja, so 2 into 2 4 by 5. Okay, b by c ratio we got 4 by 5. A by b 2 by 3. Next, d by c is equal to 7 by 10 అలానే ఉంచి 3 by 5 ని రివర్స్ చేయాలి, 5 by 3 చేయాలి. సో 5 1 ja, 5 2 ja, so it will become 7 by 6 and c by d will become 6 by 7. Okay, now we are calculating a is to b is to c is to d. Okay, సో a is to b is to c is to d ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ a is to b is to c, then only you can calculate a is to b is to c is to d. First calculate a is to b is to c. సో a is to, మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం, a by b 2 by 3, b by c 4 by 5, c by d 6 by 7. Okay, remaining thing we will erase. Okay, okay, now see, a is to b is what, 2 is to 3, b is to c is what, 4 is to 5. So now we will get here a is to b is to c is equal to 8 is to 12 is to 15. Okay, now c is to d is what, 6 is to 7. See, this is how to calculate a is to b is to c is to d. ఎలా చేయాలి, సితో ఏ మల్టిప్లై చేయాలి, సితో బి మల్టిప్లై చేయాలి, సితో సి మల్టిప్లై చేయాలి, దెన్ సి అండ్ డి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో 8 into 6 is how much, 48 is to c into b కదా,
So 6 into 12 72, 6 into 15 90, and last 15 into 7 105. Now divide with 3, all will go with 3. So 3 into 16 here, 3 into 24 here, 3 into 30 here, and 3 into 35 here. Okay, so this is the answer, and this is the important thing to learn here. Okay, A is to B is to C is to D. ఇది ప్రిలిమ్స్లో అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఎస్బీఐ పీఓ ఆర్ ఐబీపీఎస్ పీఓలో ప్రిలిమ్స్లో అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. జస్ట్ లర్న్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ బి ఈజ్ ద మీన్ ప్రపోర్షనల్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి దెన్ ఏ మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ టు బి మైనస్ సి హోల్ క్యూబ్ అడుగుతున్నాడు. సి బి ఈజ్ మీన్ ప్రపోర్షనల్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి మీన్స్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ కదా. హౌ ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సి కాబట్టి బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ. ఓకే, మీన్ ప్రపోర్షన్ మీన్స్ సింప్లీ ఏ అండ్ సి మధ్యలో బి ఉంటుంది. సో ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సి. సో బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ అ ట్రిక్. సో ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏబిసి, ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ ఈజ్ ఎక్స్. ఫస్ట్ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఫస్ట్, ఏబిసి నెక్స్ట్. థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏబి నెక్స్ట్ ఎక్స్. మీన్ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏబి మధ్యలో ఎక్స్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్. ఓకే, నెక్స్ట్, బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ వి గాట్. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే ఏ మైనస్ బి, బట్ ఏ మైనస్ బి బై బి మైనస్ సి హోల్ క్యూబ్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ ఏంటి, ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సి కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనం డివైడ్ అండ్ అప్లై చేద్దాం దీంట్లో. ఏ మైనస్ బి బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ సి బై సి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ మైనస్ బి బై బి మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే దీని నుంచి వచ్చింది ఏ మైనస్ బి బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ సి బై సి. దిస్ ఈజ్ డివైడ్ అండ్ నో ఏ మైనస్ బి ఇన్వర్టెండ్ చేస్తే ఏ మైనస్ బి బై బి మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సి. నో హోల్ క్యూబ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ బి క్యూబ్ బై సి క్యూబ్. ఓకే, బట్ బి క్యూబ్ బై సి క్యూబ్ ఇక్కడ ఉందా, లేదు. ఆప్షన్స్లో బి క్యూబ్ బై సి క్యూబ్ ఎక్కడ లేదు. సో అగైన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ బి బై సి. సో బి బై సి యూ ఆర్ లుకింగ్ హియర్ బి బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి. సో బి బై ఇది ఇదేంటి, బి బై సి హోల్ క్యూబ్ కదా. బి బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి కాబట్టి ఏ బై బి హోల్ క్యూబ్. ఇట్ మీన్స్ ఏ క్యూబ్ బై బి క్యూబ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, so this is how you have to calculate. Next, 6200 divided into 3 parts proportional to 1/2, 1/3, 1/5 are respectively. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన రేషియో 1/2 is to 1/3 is to 1/5. This is inverse ratio, but we have to find out the actual ratio. So take LCM here. 2, 3, 5 LCM ఏంటి 30. Okay, so దీని multiply 30 LCM 30 కాబట్టి LCM is 30. LCM is 30 here. So just multiply 30 everywhere. 30 here, 30 multiply here, and 30 multiply here. So 2 1 ja 2, 15 ja this, 3 1 ja 3, 10 ja this, 5 1 ja 5, 6. So ratio we got now 15 is to 10 is to 6. Okay, this is the ratio. Now 6200ని ఈ రేషియోలో మనం డివైడ్ చేయాలి. అంటే ఎలా చేయాలి, సి టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్, 15 + 10 25 + 6 31 parts. So first of all divide this with 31. You will get some value. 31 into 2 200. So one part value 200. 15 parts value 15 into 200 and 10 into 200 and 6 into 200. So 15 into 200 is 3000, 10 into 200 is 2000, 6 into 200 is 1200. So this is how to calculate. So this is very easy question. Okay, and ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 6200ని 15:10:6 రేషియోలో డివైడ్ చేయమనకుండా ఇలా ఇచ్చాడు, ఇన్వర్స్ రేషియో ఇచ్చాడు. ఆ ఇన్వర్స్ రేషియోని ఫస్ట్ మనం నార్మల్ రేషియోలాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఇన్వర్స్ రేషియోలో ఎల్సిఎం తీసి ఎల్సిఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఈ డినామినేటర్స్ అన్నీ
క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, న్యూమరేటర్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద నీడెడ్ రేషియో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, A is to B is equal to 5 is to 7. C is to D is equal to 2A is to 3B. Then AC by BD is what? So here given A by B is equal to 5 by 7 and C by D is equal to 2A by 3B and asking AC by BD is asking. AC by BD ratio is asking. So ఇక్కడ ఏమని రాయొచ్చు, ఏ బై బి ఇంటూ సి బై డిగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏ బై బి వాల్యూ డైరెక్ట్లీ మనకి ఇక్కడ 5/7 ఉంది. సో జస్ట్ 5/7 రీప్లేస్. నెక్స్ట్ సి బై డి అంటే 2A by 3B కదా. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, 5/7 అలానే ఉంచి 2/3 ఇలా రాసి ఇంటూ ఏ బై బి అని రాయొచ్చు. ఏ బై బి అంటే అగైన్ ఏంటి, మళ్ళీ 5/7 కదా. Okay, that's it. Just multiply all this. 5 into 2, 10. See, finally, you will get like this. 5/7 into 2/3 into 5/7. So 5 into 2, 10. 10 into 5, 50 by 7 into 3, 21. 21 into 7. 21 into 7 is what? 147. So this is the answer. So simple question. Looks like different. కాంప్లెక్స్, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. రేషన్ ప్రపోర్షన్లో మనం ఆన్సర్ ఎంత ఫాస్ట్గా పట్టుకొస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఏసీ బై బీడీ అడిగాడు, దాన్ని ఏ బై బి అండ్ సి బై డీగా రాసా. ఏ బై బి ఆల్రెడీ మన దగ్గర వాల్యూ ఉంది 5/7 అని, సో 5/7 పెట్టేసా. నెక్స్ట్ సి బై డి మనం రాయాలి, దాని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సి బై డి అంటే ఇక్కడ సి బై డి రిలేషన్ ఏముంది, 2A by 3B ఉంది. సో 2A by 3B అని రాసా, బట్ 2/3 ఇక్కడ సపరేట్ చేసి ఏ బై బి సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ బై బి అంటే అగైన్ 5/7 మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు మనం. సో ఫైనల్గా ఇలా రాస్తే దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, x is to y is equal to 3 is to 2. Then the ratio 2x² plus 3y² by 3x² minus 2y². C is asking 2x² plus 3y² by 3x² minus 2y². So ఇక్కడ x and y 3/2. Just take x is equal to 3 and y is equal to 2 and simply substitute here. So 2 into 3² plus 3 into y value 2² by 3 into x value 3² minus 2 into y value 2². So simplify చేస్తే 2 into 3² value 9 plus 3 into 2² value 4 by 3 into 3² 9 minus 2 into 2² 4. So 2 into 9 is 18 plus 3 into 4 12 by this is 27 minus 8. So this is 30 by 27 minus 8 is 19. So 30 is to 19 is the answer. See, I am clearly explaining. You no need to write all these steps in exam. You can directly put. See, ఇక్కడ చూడు, ఇదే స్టెప్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎలా ఆన్సర్ రావచ్చు చూడండి. 2 into x², x is what 3, 3² is 9, 9 into 2 18 plus 3 y² is 4, 4 into 3 12 by ఇక్కడ 3 x² is 9, 9 into 3 27 minus y² is 4, 4 into 2 8. So this is 30 by 19. Simple, no need to write all this. Okay, next, a is to b is equal to b is to c. Then a to the power 4 by b to the power 4 is what? See, a by b is equal to b by c ఇచ్చాడు and asking a to the power 4 by b to the power 4. ఇక్కడ మనం both sides power 4 రేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, a to the power 4 by b to the power 4 is equal to b to the power 4 by c to the power 4. బట్ ఇక్కడ b to the power c to the power 4 ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా ఉండదు. బట్ వీ నో వన్ మోర్ రిలేషన్, a by b is equal to b by c ఇచ్చాడు కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే b² is equal to ac. సో b to the power 4 is equal to squaring both sides, b to the power 4 is equal to a² into c². సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, b to the power 4 ప్లేస్లో చేస్తే ఏమవుతుంది, a to the power 4 by b to the power 4 is equal to a² c² by c to the power 4. Now
ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2 will gets cancelled. So a square by c square. Okay, so a square by c square ఆప్షన్స్లో ఉందా? ఉంది. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ c to the c square by c to the power 4ని ఇక్కడ ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తో తెలుసు కదా. ఇది c square, ఇది c square into c square. సో c square gets cancelled. కింద 1 c square మిగులుద్ది. I will explain it in these all in later in okay. Next, a is to b ratio given, b is to c ratio given, c is to d ratio given. Asked to find a is to b is to c is to d. See, this is easy question. Rather మెయిన్స్లో అడిగే ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు ఇది. సో ఇక్కడ a is to b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ a by b is equal to 1/2 అలానే ఉండాలి. 3/8 మాత్రం రివర్స్ చేయండి. అండ్ సో 2 1 జా 2 4 జా, దిస్ ఇస్ 4/3. నెక్స్ట్ b by c is equal to 1/3 అలానే ఉంటుంది. 5/9 రివర్స్ చేయాలి. 3 1 జా 3 3 జా, దిస్ ఇస్ 3/5. నెక్స్ట్ c by d కావాలి అంటే 5/6 అలానే ఉంటుంది. 4/3ని ఇన్వర్స్, 3/4ని ఇన్వర్స్ చేయాలి. సో 2 2 జా 2 3 జా, సో దిస్ ఇస్ ఫైండ్ టు 10/9. నౌ ఫైండ్ సి, ఇక్కడ b3 ఉంది, ఇక్కడ b3 ఉంది. సో a is to b is to c డైరెక్ట్లీ 4 is to 3 is to 5. నౌ c is to d ఎంత? 10 is to 9. So finally a is to b is to c is to d ఎలా వస్తుంది మనకి? మల్టిప్లై a with c, సారీ, multiply a with c, multiply b with c, multiply c with c, then multiply this c with this d, you will get the answer. So 4 into 10 first step 40, next 3 into 10 30, 5 into 10 50, and finally this 9 into 5 45. So 5 to divide just this is 8 6 10 9, 8 6 10, and this is the answer. Okay, next question. If a by b plus c, a is to b, this is important, this is very interesting question. A is to b plus c is 1 is to 3, c is to a plus b is 5 is to 7, then asking b is to a plus c. See, a by b plus c is equal to 1/3 given. Next, c by a plus b is equal to 5/7 given. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే కంపోనెంట్ రూల్ కనుక అప్లై చేస్తే ఏని అలానే ఉంచుదాము, కింద మాత్రం a ప్లస్ b ప్లస్ c రాద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పైన 1 అలానే ఉంటుంది, కింద మాత్రం 1 + 3 అవుద్ది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? ఓకే. నెక్స్ట్, సింపుల్గా దీన్ని ఎలా చేశానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ b ప్లస్ c బై a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/1 అనుకున్నా. జస్ట్ యాడ్ 1 హియర్, యాడ్ 1 హియర్, అండ్ అగైన్ whatever you get reverse, you will get this. Okay, and here c అని అలానే ఉంచి a plus b plus c అని రాద్దాం. అప్పుడు 5/7 ఇక్కడ వస్తుంది, అండ్ 5 కింద యాడ్ చేస్తున్నాం c ప్లేస్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 1/4, దిస్ ఈజ్ 5/12. సో ఫైనల్లీ సి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? a by a plus b plus c ఈజ్ 1/4 ఒకటి, c by a plus b plus c ఈజ్ 5/12 ఒకటి. సో ఇక్కడ a plus b plus c వాల్యూ 12 ఉంది, ఇక్కడ a plus b plus c వాల్యూ 4 ఉంది. సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ సేమ్. సో మల్టిప్లై విత్ 3, డివైడ్ విత్ 3. సో దిస్ ఇస్ 3/12. నౌ సేమ్. సో a is 3 now directly, c is 5 now, remaining b is what? Total a plus b plus c is 12. a is 3, c is 5. So a plus c is 8. Okay, total 12 minus 8 kabatti b value 12 minus 8 is equal to 4. So b is 4. Now what he is asking? b by a plus c. b by a plus c ratio adugutunnadu kabatti b is 4, a plus c is 5, 3 plus 5 8. This is 1/2. This is the answer. Okay, but this concept is very important. See, a by b plus c, c by a plus b ఇచ్చాడు. దీన్ని a plus b plus c గా రాయాలి, దీన్ని a plus b plus c గా రాయాలి. అప్పుడు a plus b plus c ఇక్కడ వాల్యూ అండ్ a plus b plus c ఇక్కడ వాల్యూ ఈక్వల్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అదే ఏ వాల్యూ, ఇది సి వాల్యూ అదే. అండ్ a plus b plus c ఆల్రెడీ యూ గెట్ 12 కాబట్టి దాంట్లో నుంచి a 3ని b c 5ని రిమూవ్ చేస్తే b వాల్యూ విల్ గెట్ 4.
That's it. Now you know A is 3, B is 4, C is 5. That's it. You can find any ratio now. Okay. Next question. P is to Q is to R. See, P is to Q is to R, 1 is to 2 is to 4 ante P is 1, Q is 2, R is 4. Directly you can take P is equal to 1, Q is equal to 2, R is equal to 4. Not exact values. These are not exact values. See, you have to multiply some constant. K, 1K, this is 2K, this is 4K. Okay. Now under root 5P square plus Q square plus R square is asking. So under root 5 into P and T, 1K means K only. So K square. Q and T 2K, so 4K square. R and T 4K, so 4 into 4, 16K square. Okay. Now 5K square plus 4K square plus 16K square ఏమైంది 25K square. Okay. So this is 5 square into K square. Okay. This is 5K whole square. So square gets cancelled. This is 5K. Okay. 5K అంటే ఏమనుకోవచ్చు P అనుకోవచ్చు. See, P అనుకోవచ్చు, Q అనుకోరాదు. K is equal to Q by 2 and K is equal to R by 4 and K is equal to P. So K place lo you can replace P. Okay, so 5P is the answer. Next. See, A is to B, C is to D ఇచ్చాడు. MA plus NC by MB plus ND అడుగుతున్నాడు. So simply A by B is equal to C by D. Okay, now multiply here M and divide with M. Here multiply with N and divide with N. Now it became MA by MB is equal to NC by ND. Now invertendo MA alternando, sorry, MA by NC is equal to MB by ND. Now componendo MA plus NC by MA plus NC by NC is equal to MB plus ND by ND. Now alternando again MA plus NC by MB plus ND. He is requesting this only is equal to NC by ND. Okay, so NN gets cancelled. This is C by D. C by D. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇది C by D. C by D is again equal to A by B కదా. సో దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C by D అయినా అవ్వచ్చు, A by B అయినా అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ అగైన్ A by B, we know A by B is equal to C by D అయినప్పుడు అండ్ A by C is equal to B by D అవుతుంది. సో A plus C by B plus D. ఓకే, A plus C by B, అది మనం కంపోనెంట్ చేస్తే A plus C by C is కూడా B plus D by D. అగైన్ A plus C by B plus D అక్కడ ఆల్టర్నేట్ చేస్తే A plus C by B plus D is equal to C by D is equal to A by B. సో ఇది కూడా ఆన్సర్ అవుతుంది. బట్ చెక్ దిస్, C minus A by B minus D అవ్వదు, C minus A by D minus B అవుతుంది, బట్ B minus D అవ్వదు. ఓకే, ఎందుకంటే C ఇక్కడ మనకి ఏంటి తెలుసు, A by B is equal to C by D కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, C by A is equal to క్రాస్ మల్టిప్లై, A ఇక్కడికి D ఇక్కడికి వస్తే D by B. ఇప్పుడు డివైడ్ అండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, C minus A by A is equal to D minus B by B. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దీన్ని మళ్ళీ ఫైనల్గా C minus A by D minus B is equal to A by B అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, B minus D ఇచ్చాడు. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నాట్ ఈక్వల్, యాక్చువల్లీ this ratio is equal to this but not equal to this. So this is the answer. Be careful here. Okay, next. If 1000 is divided between A and B in the ratio 3:2, then A will receive. So 1000 rupees ఉన్నాయి, దాన్ని 3:2లో డివైడ్ చేయాలి
అంటే ఎలా చేయాలి, టోటల్ 5 parts, సింప్లీ డివైడ్ విత్ 5 parts డివైడ్ చేస్తే 200 వస్తుంది. సో 3 into 200 is 600, 2 into 200 is 400. సో ఏకి ప్రపోర్షన్ ఏంటి 3 కాబట్టి, సో ఈ విల్ రిసీవ్ 600, బి విల్ రిసీవ్ 400. దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 3x is equal to 5y is equal to 4z, దెన్ x is to y is to z అడుగుతున్నాడు. నేనేం చెప్పా, a by x is equal to b by y is equal to c by z అయితే a is to b is to c is equal to x is to y is to z అని చెప్పా. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ చాప్టర్. ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి, ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ కింద ఉండాలి, డినామినేటర్ వాల్యూలో ఉండాలి. వై కింద, జెడ్ కింద ఉంటే అది ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఇస్ టు జెడ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్. సో ఇక్కడ 3, 5 and 4 ఎల్సిఎం ఏంటి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ 3, 4, 5 ఈజ్ 60. సో జస్ట్ డివైడ్ విత్ 60 ఆల్ ప్లేసెస్, డివైడ్ 60 హియర్ ఆల్సో, డివైడ్ 60. 3 1 जा, 3 20 जा, 5 1 जा, 5 12 जा, 4 1 जा, 4 15 जा. So x by 20 is equal to y by 12 is equal to z by 15. Okay, so this is a ratio, that's it. 20 is to 12 is to 15 is a ratio according to this formula. Okay, next question. If a is to b is equal to 3 is to 4 and b is to c is equal to 6 is to 5, then a by a plus c is asking. See, a by b is what, 3 by 4. b by c is what, 6 by 5. Now just these are not a plus b plus c proportionate లో. ఫస్ట్ a plus b plus a is to b is to c ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏకి సికి డైరెక్ట్ రిలేషన్ వి డోంట్ నో. సో a is to b is to c ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే విల్ గెట్ టు నో ద డైరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ a అండ్ c. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి 3 is to 4, ఇదేంటి 6 is to 5. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 18 is to 24 is to 20 divide with 2, 9 is to 12 is to 10. So 9 and 10 a and c relation. సో ఇప్పుడు a by a plus c అడిగితే సింపుల్. సో ఏ వాల్యూ అంటే పైన 9, కింద కూడా 9 plus 10. సో దిస్ ఇస్ 9 by 19. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If a and b are rational numbers, see rational numbers, irrational numbers I will explain. Rational numbers, irrational numbers and under root 2, under root 3, under root 5, they are irrational numbers. Okay, you cannot remove this square root here. But square root 4, this is rational number, this is values 2. Square root and rational number, this value is 3. Okay. So ఇప్పుడు a plus b root 3 is equal to 1 by 2 minus root 3 అంట. Then a is to b is what? సో ఇక్కడ కంపారిజన్ చేయాలి. ఏ ప్లస్ బీ రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు, 1 by 2 minus root 3 ఇచ్చాడు. అండ్ ఈ డినామినేటర్లో మనం దీన్ని 2 minus root 3 ఉంది కాబట్టి దీన్ని న్యూట్రల్ చేయాలంటే 2 plus root 3తో మల్టిప్లై అండ్ 2 minus root 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. సో అప్పుడు ఏమైంది, 2 plus root 3 పైన ఉంటుంది 1 into కాబట్టి 2 minus root this is a minus b, sorry this is plus, this is a minus b and a plus b. We know the formula, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So here it is a, it is b, it is a, it is b, a minus b and a plus b. So a square, 2 square is 4 minus root 3 square is 3. So this is 2 plus root 3 by 4 minus 3 is 1. And c side it is equal to b plus root 3. So a plus లో ఏముంది 2 ఉంది, b plus లో ఏముంది 1 ఉంది. సో a is equal to 2, b is equal to 1. So a by b ratio is 2 is to 1. And see, a and b are rational numbers అన్నాడు అండ్ ఇక్కడ irrational number ratio ఇచ్చాడు. సో చూస్తున్నా యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దీస్ 2 ఆప్షన్స్ అండ్ ఈ 2 ఆప్షన్స్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది అండ్ you have to find out the answer exactly. Okay, next. If 2 by 3 of a is equal to 75% of b is equal to 0.6 of c, then a is to b is to c is asking. So 2 by 3 of a అలానే రాద్దాం. 75% అంటే we know 3 by 4
B. Next 0.6 అంటే 6/10 C. And this is 3 2 ja, sorry 2 3 ja, 2 5 ja. So ఇక్కడ finally 2/5 A is equal to 3/4 B is equal to 3/5 C. See 0.6 directly you can write this is 0.6 equivalent fraction is 6/10. 6/10 means this is 3/5 only. You no need to write this. You can write directly this step. Now see what I said, A by X is equal to B by Y is equal to C by Z లో ఉంటే A is to B is to C వాల్యూ X is to Y is to Z. బట్ ఇక్కడ అలా లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2 3 3. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. ఇవి రిమూవ్ చేయాలి అంటే వీటి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది? 6. సో జస్ట్ డివైడ్ విత్ 6 ఎవ్రీ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 1 జా 2 3 జా, సో A by M మిగిలింది 15 మిగిలింది. 3 1 జా 3 2 జా, సో B by M మిగిలింది 8 మిగిలింది. అండ్ 3 1 జా 3 2 జా, C by 10 మిగిలింది. సో 15:8:10 is the answer. Okay, A is to B is to C, 15:8:10, it will go again? No. 2/3A is equal to 75% means 3/4 B is equal to 0.6 means 3/5 C. 3/5 this is 2/3, sorry 2/3 డివైడ్ విత్ 6 కాబట్టి ఇక్కడ 3 into 3 9 అవుద్ది. సో 9:8:10 is the answer. So this is the answer. Okay, next the ratio 4 to the power 3.5 is to 2 to the power 5. See ఇక్కడ ఒక ఫార్ములాస్ కొన్ని మనం తెలవాలి మీకు. A to the power mn is equal to A to the power n to whole power n. This will become A to the power mn. A to the power m plus n is equal to A to the power m into A to the power n. A to the power m minus n is equal to A to the power m by A to the power n. You have to know all these formulas. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఇది యూజ్ చేద్దాం, దీన్ని యూజ్ చేద్దాం. ఎలా అంటే 4 to the power 3.5 by 2 to the power 5 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీన్ని ఎలా రాద్దామంటే 2 స్క్వేర్గా రాయొచ్చు 4ని to the power 3.5. ఓకే, బై 2 to the power 5. మనం ఇంకేం చేయొచ్చు? ఈ ఇక్కడ A to the power m హోల్ పవర్ n ఉంటే ఈ రెండింటిని mnగా రాయొచ్చు. సో 2 into 3.5 మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో 2 into 3.5 by 2 to the power 5. It is equal to 2 to the power 3.5 into 2 is what? 7 by 2 to the power 5. ఇది ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. A to the power m by A to the power n లో ఉంది. అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? A to the power m minus n. So is equal to 2 to the power 2 square. This is 4. So ratio is 4/1. This is the answer. Okay, so all these relations I will explain later, but ఈ క్వశ్చన్ కోసం మాత్రం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ తెలియకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నేను తర్వాత వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే.